comrades of the Virasam, for giving me this opportunity to come and be with you and talk about this topic. Essentially, it relates to the tremendous repression being faced by the revolutionary movement today, the huge losses it has sustained, and whether that calls for any review or change in the path it has followed till now, or the tactics it has adopted. Before I get into that, I would like to speak a little about some old memories. When we came into the movement in our student days, it was in the early 70s, the only thing we had was a disgust with the revisionism of the CPM and a desire to link up with the revolutionary movement so that we would be of some use to the people and the country. We had no ideological or political guidance, no contact with any organization. We just had this desire and some crazy ideas that Naxalites are supposed to be in the jungles. So some of us, we were studying in a college a bit towards the eastern part of Kerala. We would set off on early morning walks, walk miles and miles together, go to this mountainous areas, jungle areas, and then roam around there in the expectation that someday, somehow, we will come across a Naxalite or a squad or something, and then we can link up with them and join them. It took us 1 year to finally get in touch with the existing party in Kerala. Then we got involved in activities, we got arrested during emergency. And when we came out jail after the emergency withdrawn and we got acquitted in the cases, I remember I was walking along the road one day and one of my classmates, he was coming from the opposite direction on a scooter. The moment he saw me, he stopped the scooter, turned it around and fled in the opposite direction. So that was the condition in the 70s. That is not the condition today. Despite this huge repression, despite the heavy losses we are suffering, despite a very organized enemy, quite unlike the Congress and all that, we now have a very organized enemy in the RSS and its fascist offshoots. Despite all that, we are not isolated. The revolutionary movement is not isolated, and more youth are getting attracted to it. I recently met a comrade from Tamil Nadu, and he was telling me how over the past 1 month, all over Tamil Nadu, in the various districts of Tamil Nadu, even where the revolutionary movement did not have a presence or active presence, the CPM, CPI and all sorts of left parties, and even this VCK, Tirumavalavan's party, all of them are very actively campaigning on this issue of Kagar, Operation Kagar, and demanding that the government should stop that and get into ceasefire talks. This is going on all over Tamil Nadu, that's what he told me. That is true of Kerala also, because usually whenever our people try to organize something, most of the other organizations, parties, they would keep away from it. But this time, when they organize something on the issue of Operation Kagar and demanding that a ceasefire should be implemented and talks should be started, Bela Bhatti had come from Chhattisgarh to talk about the conditions there. We saw that a large number of parties who have contacted came, participated, declared their support for this type of activity and said that they would be fully engaged in it
in future if we take it forward. So that is why I'm saying that the conditions are vastly different from what it was in the 70s, when we suffered heavy repression. We lost more than half the Central Committee. Whoever stood on the side of revolution were murdered, assassinated, including the Secretary, Comrade Charu Majumdar. The same thing happened in the case of MCC also, and all organizations which stuck to the revolutionary path. And those who surrendered, like Kanu, Sanyal, Satyanarayan Singh, etc., they were heralded by the enemy. They were taken around all over the country trying to convince those who were in jail to surrender, to leave the path of armed struggle. While we were in jail, these Gandhi Peace Foundation guys had come and informed us that the moment you sign saying that I leave the path of armed struggle, you will be released. Those of us who refused continued to be in jail, and those who signed were left off. That is not the condition today. That's what I'm saying. So we must keep that broad context, a historical perspective, when we discuss the present condition, the present situation that we are facing. No matter how hard and torturous and distressful it is, how heavy the losses we suffer, the conditions are quite favorable for the path of revolution, not only in our country but throughout the world. Now, having said that, that does not mean that there is nothing to think about. We can just continue as of old and everything will be fine. It's not a matter of a blind optimism, but a rather realistic evaluation of the potential that is existing in the present situation. We know very well that every revolutionary movement that has stood true to its principles, to its aims, has suffered severe repression. Again and again. It's all over the world, everywhere you see that, not only in our country. And whenever such a heavy repression takes place, there is always the question that comes up of what are the tactics that we have to adopt to overcome this. Now, in our country, especially in this part of our country, that is Telangana, Andhra, there is a direct experience of two various tactics that were used. One was the withdrawal of the Telangana armed struggle, and the other was a suspension of armed struggle in the 70s, just immediately after the withdrawal of emergency. The first led to a total surrender. It led to the imprisonment of thousands of comrades, and who knows how many were killed then. There is no exact account. 50 were put on trial and sentenced to death by the Nehru government, despite all the gentlemen's agreement between the revisionists and the Congress government of that time. And it is only because of a mass movement that they finally were able to get out of the gallows. So that was one experience, where at that time also, when the armed struggle was withdrawn in 1951, the undivided Communist Party leadership had informed or instructed its cadres that this is just a tactics to overcome the present repression, and once we get things back organized again, we will be resuming the struggle again as a partisan struggle or something. But then we know that has not happened. Step by step by step, it went into parliamentarism and finally abandoned the path of armed struggle altogether. Not only that, I personally know a person who was in the Air Force during the Second World War. He was a member of a communist cell, and these communist cells had been organized all over India in the armed forces, in the Air Force, in the Navy, as well as in the Army. And in some places where this mutinies took place against the British commanders, they were the leaders actually. This whole list of people was betrayed by the Communist Party leadership to the Congress government, and all of them got arrested. And they were all imprisoned in the barracks behind the Teenmurti Bhavan, where Nehru, as the new Prime Minister of India, was living. It was earlier the residence of the Commander-in-Chief of the British Armed Forces. So that was one experience of the so-called tactics to overcome repression. We have the other experience of the 70s,
where though there might be some differences about how exactly that should have been formulated and all that, that did not lead to surrender. Rather, it led to paving the way for building the movement in a totally new manner, in a totally new, broadly organized manner, of the formation of organizations like the RSU and the youth organization, the Kisan Sabhas, the huge go to the villages movements, all which led to the formation of squads and all that, which finally we know led up to the present struggle that is going on in the Dandagaranya area. A similar thing happened in Bengal also, where MCC and then the party Unity also took initiative, and that also led to big, huge movements, which ultimately led up to the development of a new phase of armed struggle in these places. So we have both these examples before us. One where the tactics is, though always put forward as a means of overcoming repression, leads to surrender, or an adoption of a tactics which leads to a resurgence of the movement. So this is very crucial, that what exactly is this tactics about, and that tactics can serve the cause of overcoming repression and rebuilding the movement in a broader, a better manner, only if it sticks to the path that is necessary for carrying out the revolution in a country. Now, as far as our country is concerned, which is a semi-colonial, semi-feudal country, it is a clear thing that the path that has to be followed is that of a protracted people's war. I do not think that there is any reason, objective, any fact or condition that demands a re-examination of that path. The conditions in our country, as far as this basic aspects are concerned, of the semi-colonial, semi-feudal characteristics of our country are concerned, are very much evident even today, and especially that semi-colonial part, the part of the subjugation to imperialism, it is becoming more and more glaring day by day. In the coming days, we are going to see that even in even more glaring manner when the Modi government is going to sign away our whole agriculture sector to please his US masters. Now, that said, does that mean that there is no need for a revision of tactics on how exactly we go about this? Precisely because when you speak about an agrarian revolution that comes along with a characteristic of the country as a semi-feudal, semi-colonial country, how exactly is this agrarian revolution going to proceed? Because over the years, it is very clear that semi-feudalism is there, but a lot of changes have also taken place in that. It has taken place because of various reasons. I will read a portion from what I have written here, which is actually quoted from a study on this matter. When compared with the British period, there are considerable changes in semi-feudalism. Government reforms and various revolutionary democratic struggles have brought about a change in feudal exploitation, forms of exploitation, and the rural class composition. New forces have become part of the feudal forces. Government, non-government, a party, cooperative, panchayat, police networks have taken form. A new form of feudalism and a new form of exploitation also, of control also. So this is a new condition that has emerged in many parts of the country. It is partly because of the deepening of bureaucrat capitalism, the spread of bureaucrat capitalism, and it is also partly the result of the struggles waged by the peasantry under revolutionary organization leaderships or democratic and progressive organization leaderships. So this condition, and there is another aspect also, which is related to the fact that the more and more bureaucrat capitalism deepens its control, its grip in the country, its penetration in the country, the more and more the demand for monetary returns increases, because everything now demands cash. So the monetary income becomes very important for every peasant family, for every family generally, but also most importantly for the peasant family when we discuss the aspect of the agrarian revolution, which means
the cash returns from agriculture becomes very important. And if you look at the conditions over the past many years, you can see that generally this has been on a decline. It has not kept up with the demands that are there in the present world. So as a result of this, a large section of youth are turning away from agriculture or from these traditional occupations. It is not just agriculture. For example, you can see the same thing along the coastal regions of our country among the fisher people, fisher folk, because the returns from fishing are going down. The expense that is required to carry out fishing is going up, and it simply is not able, the returns that they're getting, the surplus that they're getting is simply not enough to meet their daily demands, cash demands. So as a result, a large section of the youth there are moving away from that occupation to various other fields, whatever field they can get into. The same is true of agriculture also. And of course, agriculture mainly because it is the most important field of employment in our country. Now, it is true that after the COVID pandemic, where lakhs and lakhs of people were forced to migrate back to their villages, and the economy, industrial economy has not really revived in any significant manner after that, the number of people engaged in agriculture has increased according to the latest data. But that is because of compulsion, because they have no other way. There is no other way, avenue they can turn into, no sector they can turn into. But that trend of moving away from agriculture, of seeing agriculture as a, a no profit zone, a loss-making zone, and something that is not valuable in future, not worthy in future, that is there in all aspects. Like, for example, the marriage market. Whereas earlier, even a landlord's son commanding some hundreds of acres would immediately find a bride in the marriage market. The reports today indicate that that is not the case. No matter you have hundreds or thousands of acres, if you are in the rural area, you are not going to get a bride. That condition has now come up. Because people see agriculture again as not as a profitable or as a upcoming sector. So this has implications for the tactics of agrarian revolution. In some studies that have been carried out about the anti-displacement struggles in our country, it has been noted that the response to the displacement measures of the government are quite varied. In some very backward regions of the country, specifically in the Adivasi areas, the struggle against displacement is directly focused on the question that they will not leave the land. They don't want to leave the land. They want to keep the land. And that is related to, one, their own occupation, and other thing also, it is also related to some of their religious beliefs and all that. But in other areas, it has been noted that the struggle against displacement is often focused on getting a higher return for the land, a higher compensation. The concern is not so much about losing land, but the concern is to get as much as compensation as possible. Because they see that once this land is handed over, the corporate sector, once they grab that land, they are able to make a huge profit by increasing the value of the land through making some additions and all that. So keeping that opportunity cost in mind, the farmers there, the peasants there are demanding a higher compensation. So the importance, the significance of these two types of responses is this, that a struggle directly making land to those who till it, the land question, if you make that the central slogan for mobilization, in the former area, that would definitely have an immediate response because land is very much vital to their existence. But in the other type of areas, that sort of slogan might not attract so much of support, mass support as an immediate tactical slogan. On the contrary, in such areas, the struggle might have to be more directly focused on this nexus that I spoke about, this party, cooperative, panchayat, police nexus with the local dominant landlords, dominant caste people and all that.
So this sort of variation in tactics, this is definitely required. Though the path remains the same and the overall strategy will also remain the same, one would have to make these sort of adjustments in tactics when one gets actually into the practice in the present period. Because obviously, the necessity of building up of powerful mass movements continues as it was in the earlier period, but one has to take care to formulate the proper tactics for that, giving these various conditions in mind. There is another aspect that we have to consider also, which is the question of how exactly do we understand semi-feudalism. Quite often, the issue is simply reduced whether the classical forms of a feudal exploitation are seen or not. So that if that is not seen, if wage labor is more than tenancy, or if the traditional forms of domination are not seen, then it is immediately said that that is the example of growth of capitalism. But the problem there is that a failure to understand properly what is meant by bureaucrat capitalism. Mao Zedong had defined bureaucrat capitalism as a capitalism that is engendered by imperialism in the countries it has subjugated, a capitalism which is tied up to the interest of both imperialism and feudalism, serving both of them, a capitalism which is directly tied up with the state. So these are the specific features of this type of capitalism, which means that it never leads to an elimination, a total wiping out of feudalism, as in the case of the classical capitalism that we saw in the western part of the world, the western countries. Rather, this form of capitalism would always keep on gendering new forms of feudalism. It would transform it as well as prop up some new forms also. So therefore, one cannot expect to see the typical types of feudal exploitation, typical types of feudal domination in our conditions. I'll just give you some example. If you look at the case of tenancy, for example, in Kerala, nowadays mechanization of agriculture has gone up to a great degree compared to some 20 years back. Some 20 years back, when I had done a study of the agrarian relations Kerala, I had pointed out how the three types of tenancy, labor tenancy, crop tenancy as a share of crops, as well as cash, these three forms are existing. Labor tenancy in the sense that the person who is taking the land on rent is paying by doing labor on that land, by planting coconut palms or rubber or something or the other, which has to be handed over to the owner of the property after a specific period of time. These three types are existing. And even in the case of cash cropping, where, in the case of cash tenancy, where the returns, the rent has to be paid as in money, and where the crop is a cash crop, even there also one can see the characteristic of feudalism, semi-feudalism, in the sense that it was subsistence tenancy. That is, for example, one knows from Marxist studies on the question of tenancy, he makes a variation between ground rent and differential rent. Differential rent is the rent, that extra rent, so to say, that comes because from a land that is more fertile than other lands. So since the produce is better than the other areas, the landlord can demand a higher rent, and that rent is what Marx characterized as differential rent. But in my study of Kerala, I found that even in areas where the fertility is high and the productivity of the land is higher, the rent was lower than other areas. The only reason for that was there were less people demanding land for tenant culture in this area, cultivation in this area compared to other areas, because people in this area had other occupations. They were mainly involved in, speaking of the basic masses, they were mainly involved in construction and various other activities. So they did not as much need this to supplement their income, this tenancy. Whereas in other areas, the people had to rely on this supplemental income coming from tenancy to get on with their lives, because they had very few other manual labor opportunities. So one sees a classical case where the
laws of tenancy do not operate according to the logic of capitalism. They rather operate according to the logic of the demand of the people, which again is decided not by the laws of capitalism, but by the backwardness of the whole economy. Coming to the present, what I noticed now recently in a case is a person who had taken 50 acres of land on rent. He was mostly doing it in a mechanized manner. Manual labor was very little. But on discussing with him about the returns that he is getting from this and all that, he said that I am able to maintain a middle class lifestyle with the income from this agriculture. By middle class lifestyle, he means, of course, an upper middle class lifestyle, not the bottom level or anything. But note that he is speaking about maintaining a lifestyle. He is not speaking about accumulation that's possible from those 50 acres of agriculture that he is doing on tenancy, that he is able to accumulate so much amount of money, turn it into capital, invest it again in agriculture or various other fields. He is not accumulating. He is earning enough or extracting enough surplus to maintain a lifestyle, which I think is a very classical example of how semi-feudalism operates. It is not operating according to the logic of capitalism there. Though he is doing tenancy on a broad scale, though he is employing wage labor, though he is using machinery and all that, it is still not operating according to the logic of a capitalist economy. So this aspect, the reason I'm giving in this in detail is that when we try to understand what semi-feudalism is, when we try to work out the tactics appropriate to a certain situation of struggle, one must keep these particularities in mind, but also go deeper into it and understand whether it represents the capitalist logic or the traditional semi-feudal logic, the logic of bureaucrat capitalism, because that determines the overall path, the overall direction. So this is one aspect of the present situation. The other aspect that we have to take note of today, I think, is the increased casualization of labor. Now, for a long time, it is true that in our country, the major chunk of the workers, even in the modern sector, that is the industrial sector, have been casual workers. We know that the big factories, employment in the big factories is very little when compared to that in the informal sector. But this casualization is now no longer restricted to the working class. Look at the faculty of our academic institutions today. Throughout the country, the larger section of the faculty, especially those have been newly appointed over the past 10-15 years, are all casual workers, day workers. They are paid according to the number of days they work or the number of hours they do, take lectures and all that. In other words, casualization has now spread very much into the petit bourgeois sections also. We are speaking about college lecturers, associate professors and all that. They are appointed as associate professors, assistant professors, not associate, assistant professors and all that. But they are basically casual workers working on a daily wage work basis. They can be sent out of employment anytime and they get only paid for the days of work that they work, days of employment. They actually go for teaching. So this casualization is creating a new condition. Precarity is now spreading out, which of course creates a shady condition for these people, but also prepares the ground for a larger section to get conscious of the condition they are working in. We can see that happening where this precarity, this casualization first took hold was in the Western countries, in countries like America, Canada and all that. You might have heard that last year there was a series of struggles in the Canadian universities and American universities organized by associations of these type of what are known as tenured teachers. They are called as tenured people there because they work according to a specific tenure. It was a big struggle. So people who consider themselves as petit bourgeois away from all these struggles, that we are safe and secure and all that, they are getting shaken out of that complacency. They are being forced to come into the realization that we are equally
in a precarious situation, like the casual worker who's working in a service petrol pump or any other place, or in an informal industry or wherever. So this actually broadens the scope of struggle and organization. And there are other so many new opportunities of organization also coming up, like gig workers, for example, all the Swiggy, Zomato, delivery agents, etc., etc. A whole new field is opening up there. And we can see that now gradually they are also started organizing and getting into struggle. For example, Uber workers have recently organized and formed an association to take up struggle. Gig workers like Swiggy and Zomato people have come into struggle. All sorts of new sections of people are being forced to come into the path of struggle, which is opening up an opportunity which was not existing earlier. It is actually brightening the prospects for mass activity and mass mobilization. Then there is also the question of the spread of communications and the possibility it offers to produce and popularize counter narratives. Look at what's happening in Palestine today. And look at the Western media, like say, for example, BBC, CNN, etc., etc., leaving out Al Jazeera. Where do the people today get information about Palestine? It is from the social media, from Instagram, from Facebook, from WhatsApp, and all sorts of things. And it is a very vibrant space where the youngsters are coming up with all sorts of ideas to expose the Zionists, to expose the imperialists who are supporting them, and to rally support for the people of Palestine, from the people of Gaza. It's undescribable, the sort of crazy ideas that they come up, creative ideas that they come up to push this idea that genocide is going on and we have to protest, we have to come out on the streets, we have to do something about this. You cannot keep silent. It is a powerful counter narrative, and so powerful that even the Zionists and the imperialists have now instructed their think tanks to come up with methods of how to counter this, because the narrative is no longer in their hands. Earlier they were able to control the narrative. What they said was considered as true, because there was no other counter voice. If at all there was a counter voice, it was very feeble, not broadly understood or heard. That is not the situation today. There is a powerful counter narrative exposing at each and every instance the truth of what is happening. And now look at that agitations that have come up in America against this forced deportation of people. It was spontaneous, but at the same time organized. And the youngsters have come up with so many new methods of communication, of evading surveillance, of evading face recognition technology, of evading the cell phone surveillance of the state, that the state is simply finding it difficult to keep its control over this. So this is a new situation again, that the whole possibility, potential that is coming up for a counter narrative through the social media, even when that is blocked. As we know that once you get past a certain viewership in the social media on Palestine or some such issue, immediately your account is suspended or blocked and you're simply cut off from communication. But all these things are being evaded. They are being broken through. New forms are coming up. And new forms of decentralized social media networks are also coming up, like Mastodon, Diaspora and all that. So that again the state is finding it impossible or difficult to control. Even in a country like China, which has got sort of 360-degree surveillance, total surveillance, new Maoist groups are coming up which are doing active propaganda on a day-to-day basis about what is happening in China, what happened in China during the Cultural Revolution, and bringing out accounts of the present reality, spreading the word of Mao Zedong and Maoism all over the country through the net. They are getting suppressed, again they are coming up in some form, some other place. It is going on repeatedly. So this new potential again is something that is totally absent earlier, which is a very powerful factor aiding any revolutionary organization to meet up to the challenges it faces and push forward again.
And not only that, we have to keep the technology is now far more easily accessible. For example, look at that youth movement that came up in Chhattisgarh. Mulwasi Bachao Andalan. Correct, yeah. It's totally organized by the Adivasi youth, youngsters, plus 2, plus SSLC, etc., etc. And look how they utilize the smartphone there. They had their own YouTube channels. They were doing interviews on YouTube. They were putting out propaganda through YouTube. They were mobilizing people through that smartphone. It is, it is in a most backward part of the country. So just imagine what is the huge potential if that is consciously taken up by in areas where you have far more facilities to do all these things. So this is again, I'm pointing out how technology has now become far more accessible than it was earlier. In the 70s, cyclostyling was itself a very dangerous and a very challenging task. To get a cyclostyling machine was a practical impossibility, and if you got one also, it was not at all an easy task to get the ink, etc., 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 secretly. But today's Xerox machines are spread all over the country. All sorts of reproducing methods are available all over the country, and you don't even have to go for printing. You have your smartphone, which is both useful for the enemy to track us and for us to track the enemy also. So this potential, again, I'm pinpointing is, these are the new factors that are there. So then, keeping these in mind, I'm not going into spelling out tactics and all that because it is not my task, I don't think, or anybody of us to do that, because it is actually the people who are in the field who have to work these things out, given the concrete conditions they face. But overall, if you look at the world conditions, world situation, we can see a particular situation today where on the one hand, the imperialist forces have not been able to succeed in their plans. Yes, it is true that a horrific genocide is taking place in Palestine. They have been able to, attack and smash the Hezbollah. They have been able to check Iran and overall carry out many such things. But if you look at the position of imperialism in the early 90s or even the early 2000s, what was the attitude of imperialism at that time, the opinion makers of imperialism? We know that Fukuyama statement of end of history and all that. And the whole attitude was that there is now nothing to, no bar before us, that we will do whatever we want to do. And they carried out their things by forming the WTO, by imposing the, Duncan Treaty on the whole world, especially the third world, by going on attacking Iraq, and so many things. But the crisis of 2008, financial crisis of 2008, upset this whole thing. And from there you can see that they have been forced to step back. Though aggressiveness is continuing, they are on the offensive in many places, but they have been forced to step back, so much so that instead of globalization, now all the leading imperialist countries and their think tanks are talking about protectionism, how to protect their own economy. And we see that what Trump is trying to do now and the contradictions it is creating among the imperialists themselves by the unilateral imposition of tariff and all that. So that is one thing, that imperialism has not been able to push ahead and carry out its plans as it wanted to. It has been forced to step back. That is one thing. Second thing, if you look at the revolutionary forces, there also you can see that the promise they held in the 2000s of a huge advance forward, a potential for a huge advance forward. We saw that in our country, we saw that in other countries also. That also has not realized. And we have suffered some serious setbacks, like for example, the setback in Peru, setback in Nepal, and our own condition also. Similar, more or less similar conditions are there in Philippines also, though they have been better at holding on. Still they are facing serious repression, and the potential or the possibility they saw of going forward to another stage in their people's war has not been actualized. So the revolutionary forces too have not been able to
push ahead as they wish to, or they thought it was possible to. Now, these two things are happening on the one hand for the enemy and on the hand for the people. But as far as the broad masses are concerned, they have never kept quiet. After country after country after country, we have seen upsurges, huge upsurges, even leading to regime changes, like for example in Sri Lanka or in Bangladesh. Every country, one after the other, whether it is in Europe or whether it is in Asia or Africa or Latin America, wherever, the masses have never kept quiet. They have always been on the path of struggle, spontaneous, all right, not led by any organization, and as a result of that, after the struggle, sometime again the enemy recoups and forms some sort of a state, balance there again. They come back to power through one means or the other. But despite all that, that struggle, that is the most important thing, that has never stopped. And that actually shows us the real potential, that the masses are there. They are on the path of struggle. They have never stopped, and that is true of our country also. Because despite the repression that we are facing, in various parts of the country, struggles are taking place on specific issues, local issues that affect them. Despite all the betrayals and all the repression that they have faced, the masses have not quit the path of struggle. So this, I think, we should keep in mind when we talk about the repression today and the problems we face and the way we have to go forward. And in conclusion, I've given some examples. You might have heard of the struggles going on in Myanmar, in old Burma, where after the fascist army took over power again, a new resistance fronts came forward, and those resistance fronts started linking up with the existing national liberation struggles. And out of all this, there has been a revival of the Communist Party of Burma and its People's Liberation Army, which was suppressed for a long time. That is a new development that has taken place in Myanmar. We don't know much about this Communist Party of Burma, its ideology, its politics and all that, but that has happened. Or take the case of Kenya, for example. A revisionist party in Kenya, a revolutionary section within that has broken with the revisionist leadership and adopted Marxism-Leninism, Maoism. There is a recent development. So these sort of developments are taking place on the one hand. New communist forces are coming up. Now if you look at an other end, there is an example that I cite in my notes of a pop singer in Kerala. Some of you might have heard about him. His name is Vedan. Vedan actually is a caste name. They are supposed to be hunter-gatherers and all that, and that word has the meaning of hunter. Now he is a rap singer. He is attracting crowds of some 20,000, 30,000 youngsters whenever he goes for some performance. The RSS is extremely annoyed with him, and they are trying their best to attack and corner him, which has made him even more popular. The CPM initially tried to suppress him, and when they saw that that's going to turn the opposite way, they are trying to co-opt him now. The interesting thing about this youngster is the politics of his songs. Thus, each and every song, his rap song, is extremely political, dealing with contemporary issues, worldwide issues, like what's happening in Palestine, what's happening in Syria, and all sorts of things in our country, all over. And very clearly anti-caste, with the standpoint of caste annihilation. And whenever he starts singing, he first spells out the lines that he is going to sing. Sort of recites the lines. And then asks the audience, the youngsters, do you understand what I'm speaking about? And the interesting thing is that a huge roar of yes comes up immediately. What I'm saying is connecting with that audience with the politics. And that is not one or two or 20,000, 30,000, so much so that in some instances, the walls of the auditorium were broken down by these youngsters in their rush to get into the hall. Again, an example of what the condition of the masses are today. Then look at the example of Greta Thunberg. We know she started out as a campaigner against climate,
climate change and the ecological disaster that is happening in the world, where has she progressed to? She has progressed to the realization that climate change cannot be separated from the genocides and oppressions that is taking place all over the world. And if you want to fight and end climate change, you have to fight and end all these sort of oppression also. And interestingly, once she arrived at that position, and when she started speaking about that position, she became a person non grata for the imperialist media. You don't hear about Greta Thunberg and BBC or CNN or anything else. She is not invited to the talk shows with these media people. But on the contrary, she is getting more and more popular on sites like Instagram and Facebook, precisely because of the new stance that she has taken. An example of the radicalization that is taking place in our present world. So these are the indications that we see all around us, in our country, all over the world. And therefore, I have concluded this, and I'll read that out like this. Thoroughgoing optimists that communists are, the future for us has always been bright. You know that famous saying, the road is tortuous, but the future is bright. Well, not just the future, the present too is bright. There is deep rage, seething rage among the masses all over the world. Clarity in ideology will allow one to shake off despair caused by savage repression and pierce the fog of pessimism to see this wonderful potential, to link up with it, grasp its manifold possibilities, and promote the realization in order to continue the ongoing task of changing the world. So with those words, I will conclude. Lal salam to all of you. నిజానికి కామ్రేడ్ అజిత్ మాట్లాడిన ప్రతి అంశం, ప్రతి వాక్యం కూడా అనువాదం చేయదగింది. అయితే ఆయన పేపర్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి అందులో అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది పేపర్ కూడా సంక్షిప్తంగా ఉంది. ఆయన సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన చెప్పిన వాటిలో ముఖ్య అంశాలని నేను అనువాదం చేస్తాను. ముఖ్యంగా మొదలు ఈ సభకు నన్ను స్పీకర్గా ఆహ్వానించినందుకు ఆర్గనైజర్స్కి కామ్రేడ్ అజిత్ తన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈరోజు సభలో నేను మాట్లాడాల్సినవి రెండు ముఖ్య అంశాలు. ఒకటి, విపరీతమైన నిర్బంధము, నష్టాల మధ్యలో ఈ విప్లవోద్యమం అవలంబిస్తున్న పంథాలోనూ ఎత్తుగడల్లోనే ఏమైనా మార్పులు చేసుకోవాలా అనేది దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ ఇది మాట్లాడుతున్నాను. అయితే మొదలుపెట్టే ముందు నేను కొన్ని పాత జ్ఞాపకాలను ఇక్కడ పంచుకోదలుచుకున్నాను. 1970లో మేము విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు సిపిఎం రివిజనిజం పట్ల చాలా వ్యతిరేకతతో ఉండేవాళ్ళం. విప్లవ పార్టీతో ఎటువంటి కాంటాక్ట్స్ కావాలని ఉండేది, కానీ మాకు ఎటువంటి కాంటాక్ట్స్ లేవు. అప్పుడు ఎటువంటి ఐడియాలజికల్గా సైద్ధాంతిక కానీ గైడెన్స్ లేదు. మనకు ఆ పార్టీని ఎట్లాగైనా విప్లవోద్యమంతో ఎట్లయినా కాంటాక్ట్ సంపాదించుకోవాలనే ఒక కోరిక మాత్రం బాగా ఉండేది. అట్లాంటప్పుడు మేము ఏం చేసామంటే, అప్పట్లో ఇంకా ఐడియా ఏముండేదంటే విప్లవకారులు అడవుల్లో ఉంటారని. కాబట్టి మేము విద్యార్థులుగా ఉన్న కాలంలో మైళ్ళ తరబడి నడిచేవాళ్ళం అడవుల వైపు. అడవుల్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అడవుల్లో ఉండే విప్లవకారులు మాకు తగలకపోతారా అని. అట్లా సరే, ఒక సంవత్సరం తర్వాత మాకు అక్కడ కేరళలో ఉన్న పార్టీతో సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది. ఆ కాలంలో ఎట్లా ఉండిందంటే, మమ్మల్ని చూస్తే మేము ఫలానా అని తెలిసిన వాళ్ళు, మాకు తెలిసిన మిత్రులే ఆఫీసుల్లోకి పారిపోయేలాగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎందుకు అదే చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిస్థితులు లేవు. ఇంత దారుణ నిర్బంధం ఉన్నా, ఈ శత్రువు చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నా కూడా విప్లవోద్యమం పూర్తిగా ఏకాకితనానికి గురి కాలేదు.
అది యువత కూడా ఆర్గనైజ్ అవుతోంది ఇప్పటికి కూడా. ఉదాహరణకి ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక తమిళనాడు కామ్రేడ్ నాకు కలిశాడు. అక్కడ ఆపరేషన్ కగార్ గురించి, ఆపరేషన్ కగార్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న సభలు, నిరసనలు జరుగుతుంటే కొత్త కొత్త ప్రాంతాల్లో, అంటే అంతకుముందు ఎప్పుడు విప్లవోద్యమం లేని ప్రాంతాల్లో కూడా ఆపరేషన్ కగార్కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి యువత ముందుకు వస్తున్నారు. అది మేము కేరళలో కూడా ఈ మధ్య మీటింగ్, ఆపరేషన్ కగారు ఈ నిర్బంధానికి వ్యతిరేకంగా మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసి బేలా భాటియాని పిలిచినప్పుడు ఆమె కూడా అక్కడ, అది కూడా చాలా బాగా జరిగింది. అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు ఈ ప్రయత్నాలను కొనసాగితే మేము మీతో కొనసాగుతామని కొత్త యువతరం కూడా చెబుతున్నారు. ఇది ఈ రకమైన ఆశావాసమైన పరిస్థితి. ఎందుకంటే 1970లో నిర్బంధ కాలంలో విప్లవోద్యమం వెనకదట్టు పట్టిన కాలంలో ఉన్నప్పటికంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉంది అని చెప్పడానికి కోసం ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. అప్పుడు అంటే విప్లవోద్యమంలో ఆ కాలంలో కాను సన్యాల్, సత్యనారాయణ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు విప్లవోద్యమ పంథా నుండి తప్పుకున్న తర్వాత రాజ్యం వాళ్ళని దేశమంతా తిప్పి దీన్ని ప్రచారం చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేసింది. ఈ చారిత్రక దృక్పథం చారిత్రక సందర్భాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాయి. ఇదేదో మనం సాధారణంగా చెప్పే ఆప్టిమిజం తోటి, ఆశావాద దృక్పథంతో చెప్పడం లేదు. వాస్తవ పరిస్థితి పట్ల ఒక వాస్తవమైన అంచనాతో ఈ మాటలు నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఈ సాయుధ పోరాటం, ఎత్తుగడలు, వీటికి సంబంధించినవి చూస్తే రెండు రకాలు మన దేశంలోనే మన చరిత్రలోనే చూస్తే రెండు రకాలుగా జరిగింది గతంలో. ఒకటి, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కాలంలో జరిగిన సాయుధ పోరాట విరమణ ఒక అనుభవం అయితే, 1970లో ఎంఎల్ పార్టీ తాత్కాలికంగా చేసిన విరమణ, ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించడం కోసం చేసిన విరమణ, అది ఒక రకమైన ఎత్తుగడ. ఈ రెండింటిని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఆ కాలంలో సిపిఐ, అప్పటి ఉమ్మడి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించి, అంటే అప్పుడు కూడా భవిష్యత్తులో, అంటే క్యాడర్కి మనం ఇప్పుడు సాయుధ పోరాటాన్ని విరమిస్తున్నాం, మళ్ళీ పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సాయుధ పోరాటం చేస్తాం, విప్లవంతా కొనసాగిస్తామని చెప్పే సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించారు. కానీ క్రమంగా అది పార్లమెంటరీ పంథాలోకి కూరుకుపోయింది. ఆ సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించిన తర్వాత వేలాది మందిని జైలపాలు చేసింది అప్పటి ప్రభుత్వం. 50 మందికి ఉరిశిక్ష విధించింది. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ప్రజా పోరాటాల వల్లనే ఆ ఉరిశిక్షలు ఆగినాయి. ఈ పేపర్లో ఇంకా, అంటే ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా నమోదైనవి. నమోదు కానివి ఇంకా మరాఠవాడాల ప్రాంతంలో జరిగిన దాన్ని సుబ్రహ్మణ్యం కామ్రేడ్, ఆ పేరు మాట్లాడలే, పేపర్లో ఉంది. ఆ కమిటీ రిపోర్ట్లో వచ్చింది. అక్కడ జరిగినవి పూర్తిగా నమోదు కాలేదు కూడా. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఆ కాలంలో కమ్యూనిస్టులు, ఆ కాలంలో ఆర్మీలో, ఎయిర్ ఫోర్స్లో కూడా పార్టీ సెల్స్ ఉండేవి. చాలా చోట్ల వాళ్ళు ఈ సిపిఐ పార్టీ అప్పుడు ఈ సాయుధ పోరాటం విరమించిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ, అంటే ఈ ఆర్మీలో, నేవీలో, వాయుసేనలో ఉన్న వాళ్ళ పార్టీ సెల్స్లో ఉన్న వాళ్ళని ఆ లిస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చింది. దాంతో వాళ్ళందరినీ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు తీన్మూర్తి భవన్ వెనకాల ఉన్న బ్యారక్స్లో వాళ్ళ మీద ట్రయల్ కొనసాగించింది అప్పటి నెహ్రూ ప్రభుత్వం. అంటే ఇటువంటి సాయుధ పోరాట విరమణ ఎత్తుగడలు ఒక రకమైనవైతే, 70లో ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మించడం కోసం తాత్కాలికంగా సాయుధ పోరాటాన్ని విరమించిన అనుభవం కూడా మనం చూస్తాం. అయితే అప్పుడు సరే, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్గా ఎట్లా దాన్ని చేయాలి అనే దాని మీద కొంత చర్చ ఉన్నప్పటికీ, ఎట్లా చేసి ఉండవలసింది అనే దాని మీద, అది తాత్కాలికంగా సాయుధ పోరాటం విరమిస్తున్నామని చెప్పి ఈ విప్లవోద్యమ పంథాని మాత్రం కొనసాగించింది. ఆ విప్లవోద్యమ పంథాన్ని కొనసాగించి ముందుకు వెళ్ళినందుకే ఆ తర్వాతి కాలంలో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కానీ, ఆ తర్వాతి కాలంలో అదే సమయంలో బీహార్లో పీపుల్స్ వార్ కానీ, మావోయిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ సెంటర్ కానీ, పార్టీ యూనిటీ కానీ, అట్లా అంటే ఎత్తుగడల్లో మార్పులు చేసుకొని
కానీ పంథాను మాత్రం దానికి కట్టుబడి ఉన్నందుకే చాలా ఉజ్వలమైన పోరాటాలని నిర్మించగలిగింది. అంటే ఇట్లా మనం 2 రకాలుగా ఈ ఎత్తుగడల్ని చూడొచ్చు. ఒకటి, ఈ 2 అనుభవాల నుంచి 2 రకాలుగా ఎట్లా ఎత్తుగడలు ఉన్నాయి అనేది మనం చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం దేశ పరిస్థితి గురించి వస్తే, ఇది దేశంలో ఇప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే, ఇది ఇప్పటికీ కూడా అర్ధభూస్వామ్య అర్ధవలస సమాజమే. నిజానికి ఈ అర్ధవలసకు సంబంధించినది రోజు రోజుకు మళ్ళీ మనకు మరింత ప్రస్ఫుటంగా ఈ విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి. ఎట్లా మోదీ వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా పూర్తిగా కార్పొరేట్లకు, బహుళజాతి కంపెనీలకు, సామ్రాజ్యవాదులకు కట్టబెట్టే పని రోజు రోజుకు చేస్తున్నాడని చూస్తే అర్ధవలస సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనకు మరింత స్పష్టమవుతాయి. అటువంటప్పుడు అయితే ఈ విప్లవోద్యమ పంథాకు ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎత్తుగడల్లో అయితే మార్పులు చేసుకోవాలి. అయితే అర్ధభూస్వామ్యంలో ఇన్ని ఏళ్లలో ఏవైనా మార్పులు రాలేదా అంటే తప్పకుండా మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అంటే ఒకప్పుడు ఎట్లా అయితే భూస్వామ్యం ఏ రకంగా ఉండిందో ఇప్పుడు కూడా అట్లాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయా అంటే తప్పకుండా అటువంటి పరిస్థితులు కాదు. అంటే భూస్వామ్యానికి సంబంధించిన విశ్లేషణ చేసినప్పుడు కొన్ని దశాబ్దాల కిందట భూస్వామ్యానికి సంబంధించిన ఎట్లా రూపాలు ఉన్నాయో అవి ఈనాడు ఉన్నాయా అంటే అది కాదు. ఈరోజు మానిటరీ అంటే నగదు ట్రాన్సాక్షన్స్ రైతులకు కూడా ప్రధానమైపోయాయి. అది ఒక రైతాంగంలో ఈ నగదు వ్యవహారాలు అనేది చాలా ముఖ్యమైన భాగమైంది. అయితే వ్యవసాయం నుంచి వస్తున్న క్యాష్ ఇన్కమ్ మాత్రం ఈనాడు ఏదైతే అవసరాలు కానీ ఆ వ్యవసాయ రంగంలో మొత్తం మీద వచ్చిన డిమాండ్లకు కానీ అనురూపంగా దానికి అనుకూలంగా నగదు ఇది రావడం లేదు. దానివల్ల చాలా చోట్ల వ్యవసాయం నుండి వేరే రంగాలకి వెళ్ళిపోతున్నారు. మన కేరళ లేదా తీర ప్రాంతాల్లో చూస్తే ఫిషింగ్లో కూడా, అంటే చేపలు పట్టే దాంట్లో కూడా ఆ వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు కూడా దానికి ఆ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నగదు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఈనాటి అవసరాలకు, జీవన పరిస్థితులకు అవసరమైన విధంగా నగదు సమకూరడం లేదు. కాబట్టి ఆ ఫిషింగ్ దాని నుండి వెళ్ళిపోతున్నారు. అట్లాగే అంటే ఇతర రంగాలకు, అట్లాగే వ్యవసాయం నుండి కూడా రైతులకు వ్యవసాయం మాత్రమే అది సరిపడా, ఈనాటి అవసరాలకు సరిపడా నగదుకు సమకూరడం లేదు. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగాన్ని వీడి బయటికి పోతున్న పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తాం. ఈ మార్పులన్నిటి కూడా మనం ఈ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనం కరోనా కాలంలో చూసాం, లక్షలాది మంది, కోట్ల మంది నగరాల నుండి మళ్ళీ గ్రామాలకు తరలి వెళ్ళింది. అంటే కరోనా తర్వాత అంటే ఒక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గ్రామాలకు వెళ్ళారు. అప్పుడు ఈ అగ్రికల్చర్లో ఎంగేజ్ అయిన వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన వాళ్ళ సంఖ్య మళ్ళీ పెరిగింది. ఈ వ్యవసాయం లాభదాయకంగా ఉండకపోవడం వల్ల ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. వందల ఎకరాలు లేదా 50 ఎకరాలు ఇంకా పైబడి ఉన్న రైతులు, భూస్వాములు ఉన్నా కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి పరిస్థితి అయిపోయిందంటే వాళ్లకు ఆ కుటుంబాల్లో వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి ఉంటే పెళ్ళిళ్ళు కావడం కూడా కష్టమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే దీన్ని అగ్రికల్చర్ని ఒక ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్గా ఎవరు చూడలేకపోతున్నారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు టాక్టిక్స్ మీద దానికి తగిన ప్రభావం ఉంటుంది. అవన్నీ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఈ వస్తున్న మార్పులన్నింటినీ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అయితే వ్యవసాయాన్ని, భూమికి సంబంధించిన మరొక విషయం మనం చూస్తే, ఈ విస్థాపన జరుగుతున్నది పెద్ద ఎత్తున. ఈ కామ్రేడ్ తన పేపర్ నుంచి కూడా ఈ సందర్భంలో అంటే వచ్చిన మార్పుల గురించి ఒక చిన్న పేరా చదివారు.
బ్రిటిష్ కాలంతో పోల్చినప్పుడు అర్ధభూస్వామ్యంలో గణనీయమైన మార్పులు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ సంస్కరణలు, వివిధ విప్లవాత్మక ప్రజాస్వామ్య పోరాటాలు భూస్వామ్య దోపిడీ రూపాలను, గ్రామీణ వర్గాల్లో వచ్చిన వర్గ కూర్పులో వచ్చిన మార్పులు ఎన్నో మార్పులను తీసుకొచ్చినాయి. కొత్త రకమైన శక్తులు భూస్వామ్య శక్తులు అంతర్భాగమైనవి. ప్రభుత్వము, ప్రభుత్వేతర పార్టీ, సహకార, పంచాయత్ నెట్వర్క్లు ఇవన్నీ సహకరించుకొని కొత్త భూస్వామ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి. దోపిడీకి కొత్త రూపాలు వచ్చాయి. వీటన్నిటినీ పరిగణలోకి ఎత్తుగడలు చేపట్టినప్పుడు వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఎత్తుగడలు చేపట్టాలి. భూముల నుంచి విస్థాపితం అవుతున్నప్పుడు కూడా దానికి ప్రజల నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటున్నది. అంటే చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో భూమి వ్యవసాయం మీద ఆర్థికంగా ఆధారపడమే కాకుండా వాళ్లకు దానితో ఆర్థికేతరంగా కూడా తమ సంప్రదాయబద్ధంగా, మతపరంగా దానితో ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంది. అటువంటి చోట్ల ఒక రకమైన ఉద్యమాలు వస్తున్నాయి. అంటే భూమి మాకే ఉండాలి అనే ఉద్యమాలు వస్తున్నాయి. అక్కడ విస్థాపితులను చేయాలని ప్రభుత్వ పాలసీలు తీసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఆ భూమి కోసం అక్కడ పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో విస్థాపితులు అంటే భూమి ప్రభుత్వము లేదా కార్పొరేట్లు స్వాధీనం చేసుకునే ఇది జరిగినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటాలు ఈ భూమి తమకే ఉండాలనే దానికంటే కూడా ఈ భూమికి ఇచ్చే కాంపెన్సేషను పెంచాలి అనే రకమైన పోరాటాలు ఎక్కువగా ప్రధానంగా వస్తున్నాయి. అంటే మొదటి సందర్భంలో నిజమైన రైతులకే భూమి, ల్యాండ్ టు ద టిల్లర్, అంటే రైతులకే భూమి కావాలి అనే నినాదం వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో అది ఉద్యమాల్లోకి రైతులను సమీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో వేరే రకమైన డిమాండ్లతోటే మనం అంటే ఈ కార్పొరేట్ వీటన్నిటికీ ఈ నెక్సెస్ వీటికి వ్యతిరేకంగా వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని పోరాటాలు చేసినప్పుడే అది ప్రజల్ని సమీకరించగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో అంటే భూముల నుంచి విస్థాపితులు అవుతున్నప్పుడు రెండు ప్రాంతాల్లో టాక్టిక్స్ విభిన్నంగా ఉండాలి. అయితే ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ భూస్వామ్యాన్ని, అర్ధభూస్వామ్యాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఈ అర్ధభూస్వామ్యం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ అర్ధభూస్వామ్యం గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు వేజ్ లేబర్ పెరిగింది కదా, అంటే కూలీల్లో కూడా వ్యవసాయ వేతనాలు పెరిగాయి. అంటే కౌలులాగా, అంటే క్లాసికల్ భూస్వామ్యంలో కౌలుకు సంబంధించిన ఆ ఇంపార్టెన్స్ కాకుండా వేజ్ లేబర్ది పెరిగింది. ఇటువంటివన్నీ ఉదాహరణలు చెబుతూ ఇది వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిదారీ విధానం పెరిగింది అని చెప్పడం జరుగుతున్నది. అయితే మనం బ్యూరోక్రటిక్ పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని మావో చెప్పినట్టు దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. అంటే బ్యూరోక్రటిక్ క్యాపిటలిజము అంటే అది రాజ్యం ద్వారా లేదా సామ్రాజ్యవాదుల ద్వారా దాని జన్మం అక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. అది సామ్రాజ్యవాదులకు సేవ చేస్తుంది, దానికి రాజ్యం సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది బ్యూరోక్రటిక్ క్యాపిటలిజంకి సంబంధించిన స్వభావం. ఈ రకమైన క్యాపిటలిజము కొత్త రకమైన భూస్వామ్య సంబంధాలని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే క్లాసికల్గా పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని భూస్వామ్యం కూలదొస్తే ఈ అర్ధభూస్వామ్యం, ఈ రకంగా పెరుగుతున్న పెట్టుబడిదారీ విధానం కొత్త భూస్వామ్య రూపాలను సృష్టిస్తుంది. ఉదాహరణకి ఈ సందర్భంలో కేరళకు సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. కేరళలో 3 రకాల టెనెన్సీ అంటే కౌలు ఉంది. ఒకటి శ్రమ సంబంధించిన కౌలు, రెండోది క్యాష్ టెనెన్సీ అంటే నగదు రూపంలో రెంట్ ఇవ్వడము, కౌలు ఇవ్వడము, మూడోది ఏమన్నారు క్రాప్, ఓకే, పంటలో ఒక భాగం ఇచ్చే కౌలు ఇవ్వడం. ఈ రెండుకి సంబంధించి చూస్తే ఇవన్నీ కూడా సబ్సిస్టెన్సీ టెనెన్సీ అంటే అక్కడికక్కడ అంటే జీవనం సాగించడానికి మాత్రమే సరిపోయేటటువంటి కౌలు.
మార్క్సిజంలో 2 ఉన్నాయి, గ్రౌండ్ రెంట్ అని, డిఫరెన్షియల్ రెంట్ అని. నాకు ఆ తెలుగు పదాలు వెంటనే గుర్తులేవు. గ్రౌండ్ రెంట్ అంటే నేలకు భూమికి సంబంధించిన ఇచ్చే కౌలు. డిఫరెన్షియల్ రెంట్ అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ సారవంతమైన భూమి ఉందో ఆ సారవంతమైన భూమికి సంబంధించి సాధారణమైన భూమికి, ఎక్కువ సారవంతమైన భూమికి ఉన్న తేడా ఏదైతే ఉందో ఆ కౌలును ఇవ్వడము. ఇది సాధారణంగా ఏమైతే ఇట్లా సారవంతమైన భూముల్లో ఎక్కువ టెనెన్సీ ఉండాలి. కానీ చాలా విచిత్రమైనది ఏంటంటే కేరళలో సారవంతమైన భూమికి తక్కువ రెంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ భూమిని కౌలుకు తీసుకునే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు. వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న ఎకానమీ, ఆర్థిక దీనివల్ల వేరే రంగాలకు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడ అంటే క్లాసికల్ ఎకానమీలో ఎట్లయితే పెట్టుబడిదారీ ఎకానమీలో ఎట్లయితే ఉంటుందో అవి కాకుండా భిన్నమయంగా ఎట్లా ఉన్నాయి మన దేశంలో అని చెప్పడానికి కామ్రేడ్స్ ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు. దీనివల్ల అంటే ఏదైతే క్యాపిటలిజానికి సంబంధించిన లాజిక్ ఉందో అది పనిచేయకుండా మన దేశానికి సంబంధించిన ఈ తరహా లాజిక్ పనిచేస్తుంది. 50 ఎకరాల పొలం ఉన్న ఒక ఆయనతో మాట్లాడితే దాని మీద వచ్చే రెంట్తో మేము మిడిల్ క్లాస్ జీవనం లేదా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ జీవితం జీవించగలుగుతున్నామని చెప్పాడు. అంటే వాళ్ళని పెట్టుబడి సంచయనం చేసే తరహా ఆలోచన వాళ్ళలో లేదు. ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి యొక్క ఒక ఆస్పెక్ట్. దీనికి ఉన్న ఈ ప్రస్తుత స్థితి రెండో విషయం ఏంటంటే లేబర్ అంతా క్యాజువల్ లేబర్ అయిపోతుంది. అంటే పరిశ్రమల్లోనే కాకుండా పరిశ్రమల్లో క్యాజువల్ లేబర్ పెరగడం అనేది ఎప్పుడు ఉంటూ వస్తున్నది, అది పెరుగుతూ వస్తున్నది. దాంతోపాటు అసలు అకాడమిక్లో ఇతర రంగాల్లో కూడా క్యాజువల్ వర్కర్స్ అనేది చాలా పెరిగిపోతున్నారు. ఈరోజు దేశంలో అకాడమిక్స్ అంటే ముఖ్యంగా టీచింగ్ దీంట్లో మొత్తం కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీదనే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల దాకా కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకు ఈ మధ్యతరగతి పెటిబూర్జువా వీళ్ళల్లో కూడా ఒక ఉద్యోగ భద్రత కానీ జీవన భద్రత కానీ లేకుండా అయిపోతున్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పోరాటాల్లోకి సమీకరించుకోవడానికి ఒక కొత్త అంటే ఇటువంటివి అన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇట్లాంటి టీచర్లే అక్కడ యుఎస్, కెనడా లాంటి చోట్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడంతా కాంట్రాక్ట్ టీచర్లే, వాళ్ళని అక్కడ టెన్యూర్ టీచర్స్ అంటారు. ఈ మధ్యకాలంలోనే అక్కడ టెన్యూర్ టీచర్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున యుఎస్, అమెరికా, కెనడాలలో పోరాటాలు చేశారు. ఇంకా కొత్త రకమైనవి ఏంటంటే ఈ గిగ్ వర్కర్స్. ఈ గిగ్ వర్కర్స్ అంటే స్విగ్గీ, జొమాటో ఇట్లాంటి వాటిల్లో చేసేవాళ్ళు. ఇది ఒక కొత్త రకం. వీటిల్లో కూడా పోరాటాలకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటివి ఈ కొత్త వాటిని ఉద్యమాలు నిర్మించేటప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటితో పాటు కమ్యూనికేషన్ చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరిగింది. ఈ కమ్యూనికేషన్ రాజ్యానికి ఉపయోగపడమే కాకుండా ప్రజలకు కూడా చాలా అందుబాటులోకి వచ్చే కమ్యూనికేషన్ చాలా పెరిగింది. చాలా యూత్ వీటిలలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎన్నిటి విషయాల్లో రాజ్యం చెప్పేదానికి కౌంటర్ నెరేటివ్స్ చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా యూట్యూబ్ల ద్వారా, ఇన్స్టాగ్రామ్ల ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా తమ ఉద్యమానికి సంబంధించి, తమ యాస్పిరేషన్కి సంబంధించిన కౌంటర్ నెరేటివ్స్ కూడా యూత్ పార్టిసిపేట్ పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు. ఇది మనకు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. పాలస్తీనా ఉద్యమాన్ని గురించి అటువంటివే పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యమ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడ్డ ఈ కొత్త తరహా కమ్యూనికేషన్స్. ఈ టెక్నాలజీ కూడా చాలా సులభంగా అందరికీ అందే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే మనం ఆదివాసీ మూల్వాసీ బచావ్ మంచి కూడా ఈ యూట్యూబ్ల ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యూట్యూబ్ వీడియోలు చేసి ఒకరితోకరి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వీటితోటే కమ్యూనికేట్ చేసుకొని ఆ ఉద్యమాన్ని నిర్మించడంలో, వ్యాపింపజేయడంలో చాలా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఇటువంటివన్నీ అందుబాటులో లేనివి. కాబట్టి వీటన్నిటినీ ఉపయోగించుకొని ఉద్యమ నిర్మాణానికి ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా ఈ కొత్త పరిస్థితిలో ఎటువంటి టాక్టిక్స్ అవలంబించాలి, ఎత్తుగడలు అనేది నా టాపిక్ కాదు. అది ఉద్యమంలో ఫీల్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆయా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఏర్పరచుకోవాల్సిన ఉన్నాయి. అయితే ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను.
ఇక్కడ 2008 నుంచి సామ్రాజ్యవాదం తాను అనుకున్నంతగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన గ్లోబలైజేషన్ని పెంచుకోలేకపోయింది. ముఖ్యంగా 2008 ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ తర్వాత మళ్ళీ సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ప్రొటెక్షనిజం వైపు వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు ట్రంప్ ఎట్లయితే తమ దేశానికి ప్రొటెక్షన్, అట్లా అన్ని ఈ ప్రొటెక్షనిజం వల్ల తమ దేశానికి సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవడం వల్ల సామ్రాజ్యవాద దేశాల మధ్య కాంట్రడిక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి అనుకూల పరిస్థితులు ఒకవైపు పెరుగుతుంటే మరొక వైపు విప్లవ శక్తులు కూడా ఈ పరిస్థితుల్ని బాగా ఉపయోగించుకోగలిగేటటువంటి స్థితిలో కొన్నిసార్లు లేవు. అంటే 2000లో ప్రారంభంలో, ఈ శతాబ్ద ప్రారంభంలో ఏదైతే ఒక ఆశాజనకంగా ఎక్కువగా ఉండిందో అంత పొటెన్షియల్ ఈ విప్లవ శక్తులు కూడా సంతరించుకోలేదు. పెరూలో విప్లవోద్యమం వెనకబడి పట్టింది, నేపాల్లో వెనకబడి అయిపోయింది, భారతదేశంలో కూడా చాలా గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాం. ఫిలిప్పీన్స్లో సస్టైన్ అవుతున్నప్పటికీ అక్కడ కూడా చాలా సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నది. అయినా విశాలమైన ప్రజానీకం మాత్రం ఎప్పుడూ ఊరుకోలేదు, వాళ్ళు పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్లో చూసాము. అవి స్పాంటేనియస్గానే కావచ్చు, పూర్తిగా సంఘటిత పోరాటాలు కాకపోవచ్చు, కానీ మాసెస్ పెద్ద ఎత్తున పోరాటాల్లోకి వస్తున్నారు. ఇటువంటి దీంట్లో చివరిగా కామ్రేడ్ ముగిస్తూ కొత్త పరిస్థితుల్లో కొత్త కొత్త శక్తులు కూడా వస్తున్నాయి. ఉదాహరణకి మయన్మార్లో, అంటే బర్మాలో, అక్కడి రివిజనిస్ట్ పార్టీ నుండి కొత్తగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రజా సైన్యం కూడా ఏర్పాటు, ఇంకా వివరాలు అంతగా తెలియదు కానీ అక్కడ వచ్చింది. అట్లాగే కెన్యాలో కూడా కొత్తగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సైద్ధాంతికంగా ఇచ్చేస్తూ వచ్చింది. అయితే ఇంకొక విషయము, ఈ టెక్నాలజీకి సంబంధించి రాజ్యం ఎంతగా అదుపు ఇటువంటి చేసినా కూడా వాటిని కన్నుగప్పి కొత్త పద్ధతుల్లో ముందుకు వస్తున్నది. చైనా లాంటి పూర్తి నిఘా ఉన్న ప్రాంతంలో కూడా వాటిని నవతరం వాటిని ఓవర్కమ్ కాగలుగుతున్నది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంకొక ఉదాహరణ, గ్రెటా థన్బర్గ్ కదా ఆమె పేరు, గ్రెటా థున్బర్గ్. ఆమె మొదలు ఒక రకమైన భావజాలంతో క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడిన ఆమె భావాల్లో స్పష్టత ఏర్పడి సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె పైన కూడా విపరీతంగా ఆంక్షలు, ఇవన్నీ BBC లాంటివి, CNN లాంటివి ఇప్పుడు ఆమెను ఒక హీరోగా చూపించడం లేదు. అయినా యూత్ వాటన్నిటి పట్ల చాలా అట్రాక్ట్ అవుతున్నది. అటువంటి వాటి అన్నిటినీ మనం ఉపయోగించుకోవాలి. చివరిగా ముగిస్తూ, ఆశావాదులైన కమ్యూనిస్టులకు భవిష్యత్తు ఎప్పుడూ ప్రకాశవంతంగానే ఉంటుంది. అయితే ఆ భవిష్యత్తు మాత్రమే కాదు, వర్తమానం కూడా ప్రకాశవంతంగానే ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో ఎంతో ఆక్రోశం, కోపం నిండి ఉన్నాయి. వాళ్లకు భావజాలంలో స్పష్టత వస్తే ఈ నిరంకుశత్వం పట్ల ఒక రకమైన ఏదైతే నిరాశావాదం నెలకొందో దాని నుంచి బయటపడవచ్చు. అది ఆ నిరాశావాదాన్ని తొలగిస్తుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల మీద అవగాహన కల్పించి మనల్ని మార్చే దిశగా నడిపిస్తుంది అని చెప్తూ కామ్రేడ్ ముగించాడు.